Hi, welcome everyone. We have with us Dr. S.T. Ramachandra sir. We will begin the session in 2 minutes. Sir, can you unmute yourself, sir? Yeah, go ahead. A brief introduction. I would like to begin with a brief introduction about Dr. S.T. Ramachandra sir. Dr. S.T. Ramachandra sir was born in 1959. He has over 37 years of all-round experience in banking administration, teaching and research. He joined Canara Bank as Direct Specialist Officer on 17 June 1985. He rose to General Manager in the career span of 33 years. He has worked in various positions and acquired vast, in-depth, versatile banking experience. He has served in various parts of the country like Mumbai, Delhi, Trivandrum, Mysore, and Bangalore. He has worked at branch administrative offices of the bank like regional office, circle office, and head office. He is involved in branch banking, technology, inspection, recovery, advance, credit monitoring, marketing, corporate communications, and public relations, planning and development, general administration, activities under corporate social responsibility, staff matters, premises, official language and training. He has successfully headed one of the prestigious, very large branch at Delhi. He was a faculty at Apex Staff Training College, Bangalore, specialized in behavioral science programs conducted in Hindi and English medium across the country. He has worked as nodal executive of customer service department, corporate communications and public relations at head office. He has worked as overseeing DGM at Recovery Technology and Internal Control at Trivandrum Circle. On deputation, worked at IBA Mumbai for CH Baba Fellowship, received silver medal and book published in Hindi and English. At present, effectively managing recovery, legal and fraud prevention wing of bank at head office, Bangalore. Awards include IBA CH Baba Research Fellowship, silver plate received at annual general body meeting at IBA Mumbai. Karnataka State Award for my publication Adiguru Shankaracharya. He has received 6 awards and certificates for effective implementation of official language in bank. Received Suvarna Karnataka Hoysala Award for contribution towards literature and social work. He has received Hall of Fame Award from Public Relation Council of India (PRCI) at Mumbai on 13th to 2012. Received Chanakya Award, Communicator of the Year in Banking Sector 2015 from Public Relation Council of India during PRCI 9th Global Communication Conclave 2015 at New Delhi on 14th March 2015. Hamsa Jyoti Puraskar received from Putina Trust, Bangalore for contribution to Indian culture and literature. Nada Prabhu Kempegoda Award 2019 BBPM, Bengaluru Government of India. Vishwa Chetana Award from Akila Karnataka Kuvempu Trust registered, Bangalore 2019. We are honored to have you on our session, sir. Thank you so much, sir. We have Prashant, sir, who will be hosting this session. Thank you so much, sir. Thank you so much, Manoj. Thank you so much, Manoj, sir. The profile itself gives a complete idea about the legend that you have been to the banking sector, and especially down south for a state like Karnataka, where the choice of banking is less an option and more a compulsion many times. National Excellence Academy is taking this unique initiative to spread awareness about opportunities available in banking sector, also opportunities available in non-banking sectors like SSC, IBPS through recruitments and multiple such. So this is the first session of guest lectures series that we are organizing, and we are humbled and honored that we have you amongst us. And through the management, Dr. C.S. Kedar, our chairman, our CEO, Srinivas sir, somebody who has been a guiding pillar throughout our session. We wish that this first series of guest lecture that you have accepted to us makes a great beginning to many such visionaries that will join us. Thank you so much for accepting our invitation at a short notice. And we will take the session in 3 parts, sir. First, we would request a small keynote address from you, where you will give an idea about how did you choose banking sector and your idea into banking. And then you can take over with the presentation where you give an idea to the young aspirants about banking sector and the opportunities available. And then we'll have a very brief question answer session
from our side, and also we'll take up question answers from the aspirants who are part of the session. So once again, thanking you and welcoming all the aspirants of National Excellence Academy. Over to you, sir. Thank you so much. You have given a long, introduction. Okay, anyway, thank you once again. Now, today you are talking about regarding the banking sector in the country. Since you are told that I served more than 35 years across the country in the banking, but unfortunately, the youngsters, particularly from Karnataka, nobody is showing a much interest to the banking industry right now. You got number of banks branches across Karnataka because banks mainly they're serving the rural people. Nowadays, many the bank offices are joining from the north side, particularly UP, Jharkhand, Andhra, and Kerala. Very, very less Karnataka people are showing the interest. What my request is the youngsters from the Karnataka to take much interest to join the banking field. You see, 4 or 5 major nationalist banks started from Karnataka. Particularly South Canara district, they produce 4 main banks: Canara Bank, Syndicate Bank, Vijaya Bank, and Corporation Bank. Along with that, we see the bank. Across the country and outside the country also the grown. Now the Canara Bank is the biggest bank in the country right now. So now, earlier many relatives or many friends are working in the banks. Today you go to any rural bank, all the Hindi speaking people are working and Kannada knowing people are not available much. So my request is people, particularly parents, to promote or motivate the kids who have completed the degree should come to the banking field. Then it's a very, very attractive field. Many people don't know what is a banking. Always people think that this is a small area. They won't get any recognition. They won't get any financial benefit. They can't roll in the higher level hierarchy. They can't reach the top level in the banking field. Just I'll tell you how I did join the bank. My background is actually the rural background. I studied in a village where I started learning the language English at the age of 16. When I was there, 6th standard, I started learning ABCD. Then I completed my degree, then master degree. Then I joined 2-3 other jobs. I was a lecturer, then became a police sub-inspector. Finally, I joined the banking field. See, when I joined the bank in 1985 in Bombay, I don't know anybody because I'm a small village boy selected as an officer and posted to Bombay. Just to imagine what was my position. I don't know anybody. I don't know any local language. I don't know how to talk in Hindi or in English, but I got to survive. Finally, after 35 years, I retired a very successful bank general manager, retired. Then I started doing some social work. Now, what is the benefit of the bank officer? You see, any graduate can join the bank officer. Many people are trying and aspirants of the IAS, KAS, IRS, IFS, many are there. After served in different parts of the country, my own experience is people should join the bank. As good as All India service, the banking service also All India service. Anybody wants to serve the country, you can join the bank. Anybody wants to earn more money, you should join the bank. Anybody wants to become something to help the poor, somebody should join the bank. Why I'm telling, you see, for example, one IAS, I'm not comparing or degrading or motivating anybody. You see, suppose anybody become an IAS officer, IPS officer, posted in particular state, you can serve only in that state except for IAS and deputation. But you are selected as a bank officer, you can serve across the country. Every 3 years, there will be a transfer. Once you transfer to Jharkhand, Delhi, Bombay, Kerala, or Tamil Nadu, you can see the different culture, you can learn different language, then your thinking is entirely different. You see a lot of young girls have joined the bank. They have reached the topmost position in the banking industry.
You got a different type of the banks, commercial bank, rural bank, then private sector bank. All banks are available right now. I will show you the slides afterwards. Once the talk is over, how many different banks are there in the country? What are the opportunity you will get? What is the benefit you are going to get after joining the bank officer? Then why you are not showing much interest? Because not knowing what is available in the banking. That is the most important. You see, once you become a bank officer, you got a power, sanctioning power. Then you can meet different people in the society. You see, right from the beggar, the gunda, you can talk to the MLA, MP, minister, including Prime Minister, President of India. You say, I was heading one branch in Delhi. I am access to meet a air marshal, army chief, navy chief, because ordinary person cannot go and talk to them. But as a banker, everybody need a banking service. Without banking, we cannot develop any infrastructure in the country. Any field, whether any businessman, any student, or any employee, everybody has to go through the bank. Oh, bank is working nowadays. Without banking, we cannot develop any individual. You see, for example, any one fellow, you take, for example, your own father's or mother or yourself. You want to construct an house. You want to buy a car. You want to go to abroad for higher studies. You have to depend on the bank. Or the richest person in the world or in the country, he should have a bank account. He should keep the account only in the bank. Bank is a different area. You should understand what is the importance of bank. I am talking about commercial bank, Reserve Bank of India, State Bank of India, IDBI, SBI, World Bank. Just imagine. Oh, what is the vast area of banking field? See, here also you can grow. You can have one particular job. As a bank officer, you can become a manager, you can become a senior manager, divisional manager, assistant general manager, deputy general manager. Finally, you will meet topmost the job is general manager. Then he's become a government PMO officer, that is the executive director and MD of the bank. Today, you see how bank is performing. What are the benefits bank people are getting? Perks they are getting. This is the most important you should know. Then it's a secured job. Once you selected, nobody can touch. Suppose you are not a performer, you may not get the promotion, but nobody can remove from the bank. It's a very secured job. Then what we call bank job is a white collar job. Why can't people take the interest and participate? See, everybody's aspirants of going to the All India services. Good. What my personal feeling is, better to climb a small hills before climbing the Himalaya. Good. People are interested. Please try to get an IAS and IPS, IRS, IFS. Good. If you are getting and completing that. Before that, why can't you try for the bank officer post also? It's not very easy to get a job. Lakhs together, the aspirants will sit for the preliminary exam, main exam, finally come for interview. I interviewed number of more than 1 lakh people are interviewed in my service. Even now I am doing that job. Why? After seeing the interview candidates, 1:10, people are passing preliminary, then come to main, finally interview, 1:10 you have to select. What a competition. Then is a very simplest examination. Not like a IAS and IPS. We need not study the optional subject like, you see, for example, history. You have taken history, you have to study thoroughly. Canada, if you have taken, you have to study thoroughly. Suppose you take any other major subject, you have to study thoroughly. In banking is entirely different type of exam. This is only optional. It's only on computer you have to do that examination. You need not write anything at all, except one descriptive paper, letter writing and essay writing. You see, this is very simple and is almost 10th standard or 12th standard questions papers will be there. The syllabus level is the 10th and 12th standard. My request for all the aspirants, kindly try to see the bank examination, how they are going to conduct. There is an institute called IBPS, constituted by Government of India. This institute is recruiting
the bank officers. Number one. Number two, specialist officers. What is a specialist officers? You are a law graduate, you can become a lawyer in the bank. If you are a HR expert in MBA, you have done HR, you will become a HR manager. Technology in charge. Nowadays, entire banking is depending on the technology. They have recruited number of technicians, technologists. You are a B graduate, is a must. Recently, we recruited BACAG graduates, 3,000 agriculture extension officers. Only the BACAG graduates only will come for that interview. Maybe you are a optional subject in agriculture, horticulture, or a forestry. They're all recruited only, these all specialist officers. Then official language office, people have done MA in Hindi, they will join as a official language officer. Now the faculty members, suppose you are having a teaching experience, 1 or 2 years, they will induct as a faculty member in the staff training college of the banks. Some, not only officers level, they will recruit scale 2 manager level, scale 3 senior manager level, sometimes in the higher level also they recruit. Then chartered accountants, specialist post. Chartered accounts also they're taking to the bank. You do anything, we can join the bank. One is a probationary officer, second is a specialist officer. Third one is a clerical post. Recently, SBI has announced 9,680 posts. This is very good. Without interview, they will be selected. This is only written test is more than sufficient. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವ್ರು ಮೇನ್ ಬಂದಾಗ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಥ್ರೂ ಆದ್ರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IAS ಅಂಡ್ KAS ಗೆ ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲರಿಕರ್ಗೆ ಕೇವಲ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 80 to 20 ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BA, BCom, BSc, BBM, BE, MBA, MBBS ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, BSc ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, MSc ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ 55,000 to 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಊಟ ತಿಂಡಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೇವಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿದೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, worked in Delhi, worked in Kerala. As a faculty, I went around the country. All major cities I've gone. I went to abroad. Number of countries I visited through the bank. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸರ್ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಎಮ್ BE ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. SBI ಇದೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ರೀತಿನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತಿನ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, SB ಅಕೌಂಟ್. ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಮನೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Can you see this? Hello, somebody should respond. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್? ಹಲೋ ಹಲೋ Sir, yes, sir. It's visible, sir. You can continue. You can continue. Nice. Just a moment, sir. I will make you the host again. Yeah, just I will quickly go through 1 or 2 points only. I'm not going in detail. Sir, you need to share your screen again, sir. Yeah, ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡುತ್ತೆ, ಕಾಣುತ್ತಾ? Sir, ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. Once I make you the host, I cannot unmute myself. Okay, so, right. You continue, sir. Everything's audible. Okay. Sir, host. I'll make you the host again. You share it again. You continue, sir. No issues. Okay. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೋಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. That is called bank. It is a financial institution helping all kind of people in the society. That is the most important. Here, next is important is, this is the thing. Bank is a financial institution. It is actually getting the deposit in a lower interest rate and giving a credit to with a higher interest rate to the public, and is giving a lot of benefits to the general public. Now in the bank, number of types of banks are there. Scheduled banks, commercial bank, non-scheduled bank. Commercial banks and cooperative banks, I think you have seen many banks are working across the country. Same thing, regional rural banks. In Karnataka, I think you may have heard Karnataka Rural Bank. ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿತ್ತು. ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಆಗಿದೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 lakhs, ಅದು RBI ಯಾವುದೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ IBPS. IBPS ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅದು ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು 2 minutes ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಚೆಕ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು,
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂತ ಅದು ಇದೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಟುಡೇ is a paperless, buildingless banking. You see, for example, last 3 years or 4 years, I have not gone to any bank. Sitting at home or traveling. Sir, sorry to interrupt, sir. You aren't moving the slides, sir. You need to move the slides. So Host disabled. Sir, I will do it once again, sir. Prashant sir, Yeah. can you unmute yourself now? Yeah. Yes, sir. Okay. So I'll keep myself unmuted. Sir, the presentation na full screen ತಗೊಂಡು move ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ sir. ಅದೊಂದು request sir. Thank you. Full screen, okay. Sir, now I'm making you the host. You're the host now, sir. Yeah. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಪೇಟಿಎಂ ಇಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ATM ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 2006 and 2007 ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ. ದಿಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದರಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 82% ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾವು 73% ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಟ್ಸ್. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 63% ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಟ್ರೈ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಪ್. ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು MG ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ SMS ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೈವಸಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು. ಏನೇ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ರು ಬೆಟರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, particularly English and Hindi also. Kannada is a must in Karnataka. I don't know if you are selected as a PO, you may be posted to some other states. So normally the communication skills English ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The problem solving and innovation is also equally important. Communication and PR skills. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this a bank is a service oriented industry. You have to talk always with the people. And ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಾಭಗಳು ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್. ಈ ಮರ್ಜ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ನೌ ವಿ ಸಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್
minimum 20 years to 30 years, any Indian, he must be a degree holder. Next, the IBO PO syllabus exam pattern. IBO is released new exam pattern. IBS PO ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ separate timings ಇದೆ. 3 phase of exams will be conducted. First is a preliminary exam, second is a main exam, third is a interview. These all should be cleared, is a mandatory. 3 examಗಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ they will allot to the selected banks. Next, IBA preliminary examination will be conducted online. Please remember, we need not write in a pen. These all exams, 3 exams, 2 exams is online only. First preliminary only 1 hour exam, second main exam for 3, and there is a negative also is there. Suppose you give a wrong answer, it will be 0.25 marks will be deducted from your marks. It is necessary to clear the cutoff in all 3 sections to qualify for the IBS PO main exam. What is a preliminary exam? It's English language, number of questions 30, maximum marks is 30, duration is only 20 minutes. Time is very, very important. It's only technically you have to use it. You have to learn techniques. That means you have to attend some training program. Somebody will, expert will teach you how to answer this question. Then second paper is numerical ability. Third is a reasoning ability. All these 3 are equivalent to 10th standard and 12th standard. Time is very important. 35 marks, 20 minutes time bound. Automatically computer off ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಊಹಿಸು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸ್, ಜನರಲ್ ಎಕಾನಮಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. SC, ST, OBC ಅಂಡ್ PW ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಗೇನ್ 0.5 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ IBS PO ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ is very difficult. Some people are coming for the interview. How you are trained yourself means they will tell, sir, ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಕಲಿತೆ, ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ 80:20 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ 80:20 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ PO ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, but everybody is invited, but the people are wanted to, our own people should come to the bank. Okay, this is just I wanted to inform you. My time is, I think, is limited, is over. Just I will give 5-10 minutes for the question answers. Thank you. Thank you so much, sir. So that was a very interactive and a clear idea, and also a message to the youngsters of the current day. ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಜನರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಂತರ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. In your initial introduction, sir, you said that you also were a police sub-inspector and then you chose banking.
So that is a very interesting choice, sir. If you can throw a little more light that when you were into police department as a police sub-inspector and then choosing banking, was this by interest and this choice had acceptance of family also? Your light on that, sir. You see, any graduates, once completed your degree, normally you will try for a job. You see, number of times, what has happened, we won't get choice of our job. My experience is within the age limit. And as early as possible, you should take up some job. Once I completed master degree, I joined as a lecturer for 3 years in Mysore D. Banmaya College as a part-time lecturer. I learned a lot of things. Simultaneously, I started writing the competitive exam, including IAS, KAS. Then finally, I selected a police sub-inspector. I about to join, then I selected as a government college lecturer post, posted to Ejmadi near South Canara. Same week, I got a officer post also in the bank. See, one aspirants, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾಗದಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ. ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಐ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು SDC ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೋದು. ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಪಸ್ ಬರೋ 4-5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 28-29 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು, ಮನೇಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಗೊಂಡು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು, ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, LIC ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪೋಸ್ಟ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ನಾವು. ಈಗ KS IAS ತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಂತ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. SBI ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RBI ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, SEDBI ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year, ಆಫ್ಟರ್ 2 years, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಜಾಬ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IRS ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರೊಬ್ಬ, ಅವನಿಗೆ IAS ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಇರುತ್ತೆ. IRS 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಐ ಗಾನ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then I had been to the forest in Dehradun training college. I had gone there. Police, IAS, IPS academy in Hyderabad. I had gone there. Almost all banking institutes across the country, whether it's agricultural banking ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫೀಸರ್ and reach the topmost in the field, whichever the field is selected. That is ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಲುಪೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Right, sir. Very nice, sir. So specific that question of ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಕೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ 80s. ಅವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಅವಾಗ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 40 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅವಾಗ IT BT ಅಂತ ವರ್ಡ್ಗಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಏನೊಂದು ಕ್ರೇಜಿ, ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ಬುಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟ, ಏಜ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ಗೆ ವೈಕಾಂಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಲೇಖನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರವಾದಿ ತರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಎಲ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಕೈಲಿ 2 ಕೈಲು ಬಂತು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಾಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಂಬೆ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂತು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿ ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ನಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೇ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರಾಠಿಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ CAB ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ನಂದು BBM ಡಿಗ್ರಿ, MA ಮಾನಸಿಕ ಗೋತ್ರಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಜಾಯಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿತಿನ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬಾಂಬೆಲಿ 3 years ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಟ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಸವನಗುಡಿಲಿ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನನಗೆ 1988 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈಲಿ 1 hour 2 hours ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Then I had done my doctorate when I was in the college. 93 I got a doctorate from the University of Mysore. Then I got an opportunity to travel across the country, 3 days in Delhi, 3 days in Calcutta, 3 days in Bombay, Calicut. ಎಷ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಜಾಬ್. ಅದು 3 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಐ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮೊದಲು BA MA ಇದ್ದದ್ದು, BBM ಮತ್ತೆ MA ಇದ್ದದ್ದು, ನಾನು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್. CIAB ಅಂತ, JIB CAB ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, AIB ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ಬಹಳ ಖುಷಿ. ನಾನು ಸೇರಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 100 ಅಲ್ಲ 300 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಆಫೀಸಾಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬ GM ಗೆ ಏನೇನೋ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆ. ನಮ್ GM ಬಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬರೋರು. I also enjoyed that Government of India car for 12 years with a driver. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಸ್ತು. ಐ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್, ತುಂಬಾನೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್, ನೀವು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು IT ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯುಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಮ್ಮೆನೂ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದ್ದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, that how was banking sector and how did you as an individual adapt yourself to the changing times in banking? Yeah, no, you see, when I became a manager, I am posted to Trivandrum, Kerala. First Bombay, again I became a faculty. After 5 years, again Bombay. From Bombay, I have become a manager and posted to Trivandrum city. It's a small in Kerala. Then ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1:5 ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಗಳು. ಅವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ನ ಫುಲ್ ಬಯೋಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿ ಅವ್ರದೊಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೈಲಿ ಬರ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದ ಪಾಸ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ, ಅದೇ ಕೈಲಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಇವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಜಮಾ ಆದ್ರೆ ಜಮಾ ಎಷ್ಟು, ಹಣ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 minutes ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ರೆ
ಆ ಚೆಕ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂತ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಜನ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಮ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಬನ್ರಿ ಕೂತ್, ಅವ್ನು MLA ಆಗ್ಬೋದು, MP ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಎಂಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎರಾನ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್ ಬಹಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. CBSE ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂತು. ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ 100 out of 100 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು 40-50 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ತುಂಬಾ ಜನ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Then 2007 I am posted to Delhi airport. It's the biggest branch, 4,000 crores deposit idu. I was handling Indian Air Force, Indian Navy and Indian Army retired employees ಮತ್ತೆ all the pilots, Indian Air Force pilots account ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. The deposit around 4,000 crores. ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ T3 ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಗಿವನ್ 800 crores ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ GMR ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರು ಅದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಎಸ್ ಎ ಝೋನಲ್ ಹೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 180 ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ 5 districts, ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಹಾಸನ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು ಅಂಡ್ ಮಂಡ್ಯ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 2 years ಐ ಓಪನ್ 38 ಬ್ರಾಂಚಸ್. 300 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವಾಗ. ಆಫೀಸರು, ಕ್ಲರ್ಕ್, ಪಿವನ್, ಕಸಾವಡಿಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸದು. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೇಬಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಕೂರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ 4 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 15 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ 4 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಬೈ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಡನ್ ಇಟ್. ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪೇಪರ್ ಬರೋದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಆಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. 500-300 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಒಂದು 4 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಬೆಳೆ ಸಾಲಗಳು. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡು, ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಓಡಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಪವರ್ ಎಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಡ್. ಐ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮೊಪೆಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡವನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ರಿಕವರಿ GM ಆಗಿದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಮೀಟ್ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಯಾರು 500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ NP ಆಗಿದೆ ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. Very interesting, sir. Golden memories I'm telling. As a bank officer, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್. Because service ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನ್ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, that's the level of impact that you can create, and especially the technology change that also that you spoke of. The third very important question, sir. The last 1 decade in banking is said to be a crisis decade. India had 27 banks. Today we have 12 banks. So banking sector is heading to a crisis. We are also doing this guest lecture on the backdrop that just 2 days back, America, the Silicon Valley, and ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಳೆದು.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 27ರಿಂದ 12 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ careers in banking option, what would be your advice? You see, last 1 decade, because I was in the service, I have seen a sea changes. How the bank is turned. I told you need not go to any branch of bank. Sitting at home or traveling or working in your office, you can do the banking. All activities, whatever you want banking, investment, transfer of your fund, even drawing the cash. There is a door-to-door delivery started now. Everything is without going to the branch, you can do it. Last 1 decade, Government of India spent crores of money to digitalize the banking field. They want to do entire thing on electronic mode. Everything is on electronic mode. Nothing is in manual. That's why I told paperless banking, buildingless banking is coming in future. Banker is not at all required. You see, there is a one bank advertised Jaldi loan. Within 3 minutes, you will get a loan. Just 3 minutes, loan will be sanctioned. Car loan will be sanctioned, housing loan will be sanctioned, traders loan will be sanctioned, industry loan will be sanctioned, agriculture loan will be sanctioned. You see, why bank have merged? That is a big the question in front of us. Earlier, bank employees opposed. You see, when during 1969, 14 banks are nationalized. Indira Gandhi time. Now, Mr. Modi is told not required this much of branch. Why can't you make a merge and make a biggest bank? ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ 5,000 ಕೋಟಿ 10,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಫಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೇಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. One bank and opposite another bank. You are paying a rent of 1 lakh for one building. Same government is paying another 1 lakh for same entity. Name is different. All objectives different, same. Then why you spend so much money? Here 20 people are working. There also 20 people are working. Why wasting the government money? That is our number 1. Number 2, so you have to go for international level. Our banking system is very strong. You see, 3 years back, there is a recession month. 3 times I had been to America. I've seen number of banks there also. Then you have seen the Canada-based banks. There also, lot of banks have gone to, recession ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಫೇತ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಗುರಿ ಇಲ್ದಾನೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರಿ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ರೆಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಂತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. I worked day and night. Almost 23 hours, you worked, only 2 hours slept. I was traveling across the country to check notes, bundle, packing, sending to RBI. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. RBI ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮರ್ಜು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 4 ways ರೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಂಡೆಡ್. ಯು ಗಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ರೊಸರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, ಕೋಟಿ ಬೇಕಾ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದು ಮರ್ಜು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭನೇ ವಿನ ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ
ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 lakhs ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 20-30 ಸಾವಿರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್? ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಈಗ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು GM ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, DGM ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Very interesting, sir. We should have one exclusive session on demonetization and ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ demonetization time ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ demonetization ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ probably I would request for one more session exclusively on demonetization, sir. One last question specifically, sir, in terms of RBI. Now, career in RBI also is a wonderful career that many students look. RBI assistant agbodu, RBI grade B post agbodu. These are two very important posts. So, as somebody with such experience in banking, RBI career and RBI options ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ sir. RBI is a bankers to bank. This is one of the best salary you will get in the RBI if it's selected as a B grade officer. Grade B ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. I also tried, but I have not succeeded in the beginning. By that time, I already reached more than that post in Canara Bank. That's why I didn't go there. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ RBI ನಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ only the post is in these capital cities. No contact with the general public. You understand what I'm telling? Yes, sir. Yes. RBI post is very good. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದು RBI ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. Transfers also only major cities. They need not go to the rural service. No public contact. They can't lend money to anybody. Commercial bank go, reserve bank is a difference. Ali life ಬೇರೆ, ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಬೇರೆ. You can't compare to the commercial bank at all. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್, ಝೋನಲ್ ಹೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪವರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗುದು. ಡೆಪ್ಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ RBI ಗವರ್ನರ್ಸ್, RBI ಡೆಪ್ಟಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್. ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. RBI ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್ ಟು RBI ಗವರ್ನರ್. ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ IAS ಆಫೀಸರ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ. ಈಗ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್, ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈಸ್ IAS ಆಫೀಸರ್, ಈಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೌ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, he was also RBI governor. There are bureaucrats, they are also become RBI governor. RBI ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, B ಗ್ರೇಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಲೀಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ HR ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. RBI ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್. SBI ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬೇರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ SBI, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅರೌಂಡ್ 160 ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು IFS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋಕೆ. You can become a bank manager, bank officer. You are good in investment banker. Your posting will get America ಆಗ್ಬೋದು, UK ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಬೈ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದುಬೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, UK ಇದೆ, ಲಂಡನ್ ಇದೆ. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ IMF. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್? ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಎ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್.
Right, sir. I would express my heartfelt gratitude and thanks, sir. It was a very, very enriching session. On a Sunday, that too on a fag end of a Sunday, ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. I would request one day where you can make time and come to our office also so that you can address the students directly. At the same time, we, as a promise, I would request specific to demonetization, given it's a very large idea, we will have one more session, probably online or offline also, for the lot of opportunities and also the ability that a banker will have to serve the nation in different capacity. These are many takeaways from this session. Once again, on behalf of the entire team, management, Dr. Kedar, Srinivas sir, and the entire team and management of National Excellence Academy, I express my heartfelt gratitude to you, sir. Thank you so much. Thank you to all the participants who have participated. Many such sessions will follow. The first session has been an extremely meaningful and thought-provoking session. Thank you so much to you, sir, once again. Thank you so much. I worked with Mr. Kedar and Srinivas in Delhi. We are all together. Number of times we used to meet, through the Krushik Sarodaya Foundation. There we used to conduct mock interview and other things in Karnataka, New Delhi. I really am grateful to Mr. Kedar. He's all senior most IAS officers and he used to support the youngsters. And now I also doing some social service because I got a lot of benefit from the society. Now we thought of retirement, giving back to society, any poor students, anything is required, and any knowledge wise, financial support and all things you are doing right now. I'm traveling almost every day now within Karnataka. Sometimes I'll go out of the government assignments also I'm getting now. I'm going outside Karnataka also on assignment. That is one thing. Then I thanks so much to Srinivas because he has talked to me, sir, why can't you address? And I thought, why can't you use this opportunity to talk something about banking? But wherever I go, people are asking, sir, why Kannada people has not come? There is a big question in front of me, why Kannadigas is not coming? Why people not showing the interest to the banking field? And the villages, particularly I'd been to Sakleshpura, they were Geravud actually. Sir, we don't know Hindi. They're all talking only Hindi. They don't know Kannada. Why you can't appoint the Kannada? You see, nobody is having a power to appoint. Any banker, including chairman of the bank, cannot appoint directly. Everything through the process only. That people should understand. And this is a golden opportunity. And always crazy in Karnataka is to join IT BT department where they get 15-20,000 temporarily. They are all just 1 minute. I want to give the thing before end of this. Everybody is promoting youngsters also. Where is my son is working in Infosys? Good, let them work. I'm not blaming them, but they're not secure job. They can't grow. You see, any techie after 5 years, just ask me where you are working, which post you are reading, which department you are reading. Very rarely people will reach. I'm not telling that nobody will reach, but only few are there. If you see the banking field, you see the IAS, IPS, any other career-oriented post, if you come, really I'm thrilled. But my wish is our local Kannadigas to take a lot of interest and join the banking field. It is my ultimate. Anything is required for them. Any type of help is required. Any 24/7, I am there to help them. Thank you so much for the opportunity. I don't know who is sitting in front of me. Yes, sir. ಆ ಒಂದು ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಂತವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು support namak bekagirutte, and in that direction all your words will go in the right support. Thanking you once again for those very meaningful words, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you once again to all the participants for being part of the session. The same session will also be available very soon on YouTube so that we can spread the word and also make this available across. Thank you so much to everybody. Good night and goodbye for the day. Good night. Thank you.